Haben Sie sich, Gemels gefragt, warum Ihr Blutzucker morgens ist als am Abend abul Sie nichts gegessen haben? Oder warum Sie trotz aller Bemühungen immer noch Schwierigkeiten haben Ihren Diabetes in den Griff zu bekommen? Was ich Ihnen zeigen werde. Kennt ihr Leben Grundlagenwerk, NDERN. In den nächsten 2 Minuten erfahren Sie fand wissenschaftlich bewiesen Abendroutinen, die Special für Menschen über 45 Jahren MIT Diabetes entwickelt. Dies Gewohnheiten können nicht nur Ihren nächtlichen Blutzucker stabilisieren, sondern auch ihr Herzschützen, ihr Nieren stärken und sogar Nerven, aber Vorsicht das ihrs, was Sie gleich hören werden, wie das spricht möglicherweise allem was ihr Arzt Ihnen bisher gesagt hat. Bleiben Sie besonnen dabei, denn die letzte Gewohnheit ist so kritisch, dass Sie allein Ihren HbA1c-Wert bis zu einem ganzen Prozentpunkt senken. Sind Sie bereit, endlich die Kontrolle über Ihren Diabetes zu übernehmen? Stellen Sie sich vor, Sie könnten jeden Morgen MIT stabil an Blutzucker Werten aufwachen, ohne sich Sorgen über Gewicht, nächtliche Spitzen machen zu. Klingt es wie ein Traum? Nun Familien von Menschen über 45 Jahren mit Diabetes ist genau das, so relit Jordan. Wie haben Sie das Geschäft durch feinfähig, aber revolutionäre Abendroutinen, die ich Ihnen heute vorstelle? Mich wissen Sie, was in Ihrem Körper passiert. Ihr Blutzucker fortwächst. Puckbuxteblick einen Kampf ums Überleben, rennt Sie friedlich. Truman, Appetit, Ihr Körper hat daran komplex hormonell Prozesse regulieren. Aber hier liegt das Problem bei Menschen mit Diabetes, besonders ab dem mittleren Lebensplateau. Geraten Diaz, nächtlichen Edelkauf, oft völlig aus dem Gleichgewicht haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihr Fuß nachts kribbelt oder brennen, oder dass Sie morgens mit verschwommener Sicht aufwachen. Das sind keine harmlosen Verschwoden, das sind Warnsignale Ihres Körpers. Ihr Organismus versucht Ihnen mitzuteilen, dass etwas Grundlegendes nicht stimmt mit Ihrem nächtlichen Stoffwechsel. Die erste revolutionäre Gewohnheit, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die präzise Blutzucker Kontrolle vor dem Schlafengehen. Aber das ist nicht das, was Sie denken. Es geht nicht nur darum, ein so es geht darum, Ihrem Körper die Chance zu geben, sich über noch zu regenerieren, anstatt gegen gefährliche Zuckerspitzen zu kämpfen. Wussten Sie, dass Ihr Blutzucker noch eine Art Achterbahnfahrt durchlitt, zwischen so ein Vier morgens passiert etwas Faszinierendes in Ihrem Körper. Ihr Leber beginnt plötzlich zusätzliche Glucose zu produzieren. Ein Oberblipsel Os Unsur, seit OS, Jiger und de Sammler, Demos war das Lebenswichtig, Hut Canis, für Diabetiker, zur Tidlichen Falle werden, stellen Sie sich vor, Sie könnten diesen nächtlichen Prozess kontrollieren stellen, Sie sich vor, Ihr Leber, wird no hots, Geno die Richtarge, Menji Zucker, produzieren, nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau das ermöglicht ein gesellte Blutzuckermessung vor dem Schlafengehen kombiniert mit den richtigen, natürlichen Intervention dort aber hier wird es interessant, die meisten Menschen messen ihren Blutzucker falsch. Sie nehmen eine Messung, vor schauen auf, die soll unterdenken, na ja, ist halt so. Das ist als würden Sie Ihr Auto ohne Gel fahren und es schwanden, warum der Motor kaputt. Haben Sie sich Gemels gefragt, was dies soll wirklich bedeutet, was Sie über Ihren aussagt, und vor allem, was Sie dagegen tun können. Ein Blutzuckermessan vor dem Schlafengehen ist wie ein Blick in die Zukunft. Sie seht Ihnen nicht nur, wo Sie jetzt stehen, sondern auch was in den nächsten 8 Stunden mit Ihrem Körper passieren wird. Wenn Ihr Wert über 140 mg DL liegt, startet Ihr Körper einen Entzündungsprozess, der Ihr Blutzucker angreift. Stellen Sie sich vor, Ihre Arterien rennen schluch, und die nächtliche Blutzuckerspitze wird kleinriss in dies schluckig brennen, was passiert mit diesen Riss. Sie werden mit Cholesterin und anderen Substanzen geflickt, so entstehen Plaques, Notjaren und Jahrzehnten verstoffen dies Plaques Ihre Arterien, das Ergebnis Herzinfarkt, Schlaganfall oder beides, aber das ist noch nicht alles. Dies nächtlichen Zuckerspitzen greifen auch Ihr Nieren an, kennen Sie das Gefühl, wenn Sie nachts häufig zur Toilette muss. Das ist nicht nur lastig. Das ist ein Hilfeschrei Ihrer Nieren bei jedem Gang zur Toilette spalten Sie kostbare Protein und die Mineralien aus Ihrem Körper. Ihr Nieren arbeiten überstanden, mit den hohen Zuckerwerten fertig zu werden, wie lange können Sie das durchhalten, die gut nachrecht ist. Mit der richtigen Blutzuckerkontrolle vor dem Schlafengehen können Sie diesen Teufelskreis durchbrechen, aber wie genau funktioniert das? Der Schlüssel liegt nicht nur in der Messung, sondern in der sofortigen Reaktion.
Wenn ihr Wort zu hoch ist, haben Sie noch Zeit zu handeln, nicht natürlichen Mitteln, die Ihren Körper nicht belasten. Ein Spaziergang von nur 10 Minuten kann Ihren Blutzucker 20 to 30 Milligrams DLK in ein Glas Wasser mit einem Teelöffel kann unlich wirken haben. Zimt Bittermelon die Notto bietet an seine Apotheke voller wirksamer Diabeteshelfer, aber wissen Sie, wie Sie dies effektiv sind? Schreiben Sie mir in die Kommentare. Messen Sie bereits Ihren Blutzucker vor dem Schlafen und ja, was tun Sie, wenn der Wert zu hoch ist? Jetzt kommen wir zur zweiten revolutionären Gewohnheit, die ihr Leben verändern könnt. Der Schutz vor Blaulicht haben Sie gewusst, dass das Licht Ihres Smartphones Ihren Diabetes verschlechtern kann. Klingt verrückt, oder? Aber die dahinter ist faszinierend und erschreckend zugleich. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Gehirn sitzt ein winzig oder die Prozess in Ihrem Körpers, dieser entscheidet, wann Ihr Körper Insulin produziert, wann Ihr Leber Zucker freisetzt, wann Ihr Muskeln bereit sind, Glucose aufzunehmen. Dies Innerohr ist so empfindlich, dass bereits das Falschlicht zur falschen Zeitzielwelle durch Anbringen kann. Blaues Licht, das von Handys, Tablets, Fernsehern und LED-Lampen ausgestrahlt wird, ist wie ein falscher Wecker für dies Innerohr. Wenn Sie abends blaues Licht sehen, denkt Ihr Gehirn, es ist noch Tag, ich muss wach bleiben. Ihr Körper produziert kein Melatonin. Aber was hat Melatonin mit Diabetes zu tun? Hier wird es richtig interessant. Melatonin ist nicht nur ein Schlafhormon, es ist eins der stärksten Antioxidantien, die Ihr Körper produziert. Es SCHTCT, Ihr Zellen dann reguliert Ihren Blutzucker und hilft Ihrem Körper, Insulin effektiver zu nutzen. Ohne ausreichend Melatonin wird Ihr Diabetes-Management zu einem aussichtslosen Kampf. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihr Blutzucker schlechter wird, wenn Sie schlecht schlafen? Das ist kein Zufall. Schlechter Schlaf bedeutet weniger Melatonin. Weniger Melatonin bedeutet schlechter Blutzucker. Es ist ein Teufels. Der viele Menschen über 45 in die Diabetes-Spiral, hineinziehen. Aber hier ist die gut Nachricht. Sie können diesen Kreislauf durchbrechen, wie durch eine einfache Gewohnheit, die nichts kostet und die sofort wirkt. 2 Stunden vor dem Schlafengehen schalten Sie alle Bildschirm aus. Klingt ungleich, wüsste das. In unserer digitalen Welt scheint das wie ein Verzicht auf das modern Leben zu sein. Aber stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Sie das tun? Ihr Gehirn beginnt wieder natürliches Melatonin zu. Dieses Melatonin flieht durch Ihren Körper wie ein heilender Strom. Es repariert beschädigte Zellen, senkt Entzündungen, stabilisiert Ihren Blutzucker und bereitet Ihren Körper auf einen erholsamen Schlaf vor. Die Auswirkungen sind dramatisch. Studien zeigen, dass Menschen, die konsequent blaues Licht vor dem Schlafen vermieden, ihren HbA1c Wert innerhalb von 8 Wochen bis zu 7% sinken können. Das entspricht einer Senkung des durchschnittlichen Blutzuckers etwa 15 to 20 Milligrams DL. Für viele Menschen über 45 kann das der Unterschied zwischen einem unkontrollierten und einem gut eingestellten Diabetes sein. Aber Melatonin matcht noch mehr. Es schützt Ihr Herzgefühl vor den schädlichen Auswirkungen hoher Blutzuckerwert. Stellen Sie sich vor, Ihre Arterien rennen wie Gumsglusch, die durch den hohen Druck des Diabetes hart unterbrochen werden. Melatonin ist wie ein Weichmacher, der dies Arterien wieder geschmeidig und elastisch macht. Was ist mit Ihren Augen? Diabetische Retinopathie, die Erschütterung der Netzhaut durch hohe Blutzuckerwert. Hoher Blutzuckerwert ist ein der häufigsten Ursachen für Erblindung bei Menschen über 45, aber Melatonin kann auch hier helfen. Es schützt die empfindlichen Blutfugen Ihren Augen vor oxidativem Stress und die kann das Fortschreiten der Retinopathie verlangsamen. Haben Sie bereits Probleme mit Ihren Augen bemerkt? Verschwommen Sie in Lichtblitz, Dunkelflecken? Das sind oft die ersten Anzeichen einer Diabetes. Aber es ist nicht so spät mit der richtigen Melatoninproduktion an. Sie Ihr Augen schützen und möglicherweise sogar beste Händische dann reparieren. Lassen Sie mich Ihnen ein praktische Lösung anbieten. Wenn Sie nicht auf Bildschirm verzichten können, investieren Sie in ein Blaulichtfilter. Dies speziellen Brillen blockern das Glitchblaulicht unter Glicken es Ihrem trotzdem Melatonin zu produzieren. Alternativ können Sie die Blaulichtfilter auf Ihren Geräten aktivieren oder Apps verwenden, die das Display noch Sonnenuntergang automatisch wärmer machen. Erzählen Sie mir, nutzen Sie abends noch Handy oder Tablet? Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Sie noch einen Bildschirm besser schlafen? Die dritte Lebensveränderung Gewohnheit ist ein die Sie überraschen wird.
kontrolliert, Atemtechniken, vor dem Schlafengehen, Atemon, etwas so selbstverständliches, das wir nie darüber nach. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass Diet, wie sie einen direkten Einfluss auf Ihren Blutzucker hat. Ihr Atem ist, die Verbindungen für Ihr Nervensystem. Mit jedem tiefen, kontrollierten Atemzug, senden Sie Ihrem Körper das Signal, dich alles ist sicher. Mit jedem flachen, hastigen Atemzug, sagen Sie, Alarmgefahr produzierst, warum ist das für Diabetiker so wichtig? Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin sind wie Brandbeschleuniger für hohe Blutzuckerwert. Sie signalisieren, Ihre Leber not voll, produziere sofort Zucker. Das Problem. In unserer modernen Welt leben wir in einem Zustand permanenten Stress. Unser Körper kann nicht unterscheiden zwischen einem echten Notfall und dem Stress durch Rücknahme, Arbeit oder Familienproblem. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihr Blutzucker steigt, wenn Sie gestresst sind? Das ist kein Einbildung, das ist Biology. Aber hier ist die revolutionäre Erkenntnis. Sie können diesen Prozess mit der richtigen Atemtechniken Sie Ihrem Körper beibringen, euch in stressigen Situationen ruhig zu bleiben. Die Technik ist verbluffend. Einfach atmen Sie via Sekunden lang ein, halten Sie via Sekunden, und atmen Sie sich lang aus, wiederholen Sie das bis 15 Minuten lang klingt. So einfach wahr zu sein. Die Wissenschaft sagt etwas das, die sie einfach Atemtechnik aktiviert, Ihren Parasympathikus, den Teil Ihres Nervensystem ruhiger und verdauungsuständig ist. Wenn der Parasympathikus aktiv ist, senkt sich Ihr Cortisolspiegel, Ihr Blutdruck sinkt, Blutdruck sinkt und Ihr Körper wird empfänglicher für Insulin. Das Ergebnis, stabler Blutzucker wird und besserer Schlaf. Aber die Vorteile gehen weit über die Blutzucker hinaus. Diese Atemtechnik verbessert die Durchblutung, besonders wichtig für Menschen mit Diabetes, die oft unter schlechter Zirkulation leiden. Haben Sie kalte Füße oder Hand, Kribbeln in den Fingern? Das sind oft Anzeichen für diabetische Neuropathie. Nervenschön durch hohe Blutzuckerwert higher kommt die kontrollierte Atmung ins Spiel. Sie erhöht die Sauerstoffsteigerung in Ihrem Blut und verbessert die Durchblutung Ihrer Extra. Das bedeutet mehr Sauerstoff und Sauerstoff für Ihr Nerven. Geschädigte Nerven können sich regenerieren, wenn Sie die richtigen Bedingungen bekommen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten das Kribbeln in Ihren Füßen reduzieren, eliminieren, allein durch die richtige Art zu atmen klingt. Studien gern das regelmäßig Atemübungen die Symptome der diabetischen Neuropathie innerhalb von 8 bis 12 Wochen deutlich verbessern können. Was passiert mit Ihrem Herzen? Diabetes ist ein Hauptrisiko für Herzerkrankungen, hoher Blutzuckerwert. Schädigen Ihr Herzgift unterhören das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, aber kontrolliert Atmung kann euch hier helfen. Sie senkt nicht nur den Blutdruck, sondern verbessert euch die Herzrhythmusvariabilität. Ein wichtiger Indikator für die Herzgesundheit. Ein besser Herzrhythmusvariabilität bedeutet, dass Ihr Herz flexibler auf verschiedene Situationen reagiert. Das ist besonders wichtig für Menschen über 45, deren Herz-Kreislauf-System bereits durch Jahre der Diabetes belastet wurde. Lassen Sie mich Ihnen einfähig, Routine vorschlagen, setzen Sie sich jeden Abend für 15 Minuten, bequem hin, legen Sie eine Hand auf Ihr Brust, die andere auf Ihren Bauch, atmen Sie so, dass sich nur die Hand auf dem Bauch bewegt. Das nennt man Verlutmung, die niedrigste Art zu atmen rennt. Sie atmen stellen Sie sich vor, wie jeder Atemzug heilend Energie in Ihren Körper bringt. Visualisieren Sie, wie Ihr Blutzucker mit jedem Ausatmen sinkt, wie Ihr Nerven mit jedem Einatmen heilen. Wie Ihr Herz mit jedem Atemzug stärker, das mag esoterisch klingen. Die Visualisierung verstärkt tatsächlich die physiologischen Effekte durch Ihr Gehirn kann nicht zwischen Realität und lebhafter Vorstellung unterscheiden. Deshalb funktioniert diese Technik so gut. Teilnc mit mir, leiden Sie unter Stress. Haben Sie schon einmal Atemübungen ausprobiert? Ich würde gern von Ihren Erfahrungen hören. Die vierte revolutionäre Gewohnheit kennt die wichtigste von allen sein. Ein konsistenter Schlafrhythmus. Sie denken vielleicht, das ist dasselbe. Aber für Menschen mit Diabetes über 45 ist die ein regelmäßiger Schlafrhythmus nicht nur wichtig, er kann lebensrettend sein. Ihr Körper hat ein Innerohr. Die Prozessor ist als Schweizer, dies steuert nicht nur, wenn Sie müde werden, sondern auch wenn Ihr Körper Insulin produziert, wenn Ihr Leber Zucker freisetzt, wenn Ihr Muskeln bereit sind, Glucose aufzunehmen. Wenn diese aus dem Takt geht Ihr gesamter Stoffwechsel durcheinander. Haben Sie schon einmal Schichtarbeit gemacht, dann wissen Sie, wie sich ein gestörter Schlafrhythmus anfühlt. Ihr Körper
wees nicht mehr, one Tag und one Nacht ist. Das Ergebnis, ihr Blutzucker speltwerkt, Cinnamon zu. Sie fühlen sich ständig müde krank aber. Och ohne Schichtarbeit können wir unsere innere Durcheinander bringen. Jeden Abend zu einer anderen Seitens Bett zu gehen am Wochenende. Bis mittags zu schlafen oder mit verschiedenen Seiten zu kibimeffen all das wird unseren Körper für Menschen mit Diabetes sind die Folgen besonders. Ihr Körper produziert normalerweise nachts weniger Insulin, weil davon ausgeht, dass sie nichts essen. Gleichzeitig steht die Produktion von Wachstumshormonen unter Cortisol, die den Blutzucker erhöhen können. Wenn ihr Schlafrhythmus ist passiert, das zur falschen Zeit. Stellen Sie sich vor, ihr Körper wird morgens 6 Uhr denken, es wird no Tigans Biochemie für den Schlaf aktiv. Oder umgekehrt. Abends 10 Uhr, denkt es wird morgen fahrt die Zuckerproduktion ho. Das Chaos ist vorprogrammiert. Die Lösung ist einfach. Aber nicht leicht gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit auf am Wochenende. Ab ihr inner braucht Konstanz richtig zu funktionie. Aber was bedeutet das konkret für Ihren Diabetes? Studien zeigen das Menschen mit einem ihren HbA1c-Wert bis zu 6% sinken können, ohne Medikamente durch besseren Schlaf. Das entspricht einer durchschnittlichen Blutzuckersenkung von etwa 12 to 15 mg dl/NOCH. Beeindruckender ein regelmäßiger Schlafrhythmus kann ihr Insulinresistenz bis zu 25% verbessern. Das bedeutet, dass ihr Körper das vorhandene Insulin viel effizienter nutzen kann. Für viele Menschen über 45 kann das der Unterschied zwischen steigenden und stabilen Medikamenten sein, aber wie etabliert man ihnen regelmäßigen Schlafrhythmus der Schlüssel nicht nur im Schlafingen, sondern auch im Offen. Ihr Körper braucht ein starkes Signal, wann der Tag beginnt. Das stärkste Signal ist Licht, besonders helles Beguli. Hier ist die ein revolutionäre Erkenntnis. Wenn Sie morgens sofort nach dem Aufwachen 10 bis 15 Minuten lang helles Licht sehen, am besten Sonnenlicht, stellen Sie Ihr Innerohr neu ein. Dieses Licht stoppt die Melatonin-Produktion. Startet die Produktion von Cortisol und Serotonin, den Hormonen. Die Sie-Watch under aktiv machen dort gleichzeitig startet es einen Timer in Ihrem Gehirn etwa 14 to 16 Stunden nach diesem Lichtsignal beginnt Ihr Körper wieder Melatonin zu und die Sie müde zu machen. So synchronisiert sich Ihr Innerohr Tag für Tag neu. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Sie im Winter depressiver und müde sind? Das liegt am Lichtmangel. Ihr Körper produziert mehr Melatonin und weniger Serotonin. Für Menschen mit Diabetes ist das besonders problematisch, weil Melatonin die Insulinproduktion MMT. Die Lösung im Tageslichtlamp am Morgen. Dies speziellen Lampen produzieren 10.000 Lux etwa so hell wie ein sonniger. Bereits 15 to 30 Minuten vor einer solchen Lamp können Ihren Schlafrhythmus stabilisieren und Ihren Blutzucker verbessern. Was ist mit Ihren Nieren angestaute Schlafrhythmus belastet auch Ihren Jahren dies lebenswichtigen Organ haben Ihren eigenen Circadian Rhythmus. Sie filtern aufs weniger Blut und konzentrieren den Nierenstärke. Wenn dieser Rhythmus gestört ist, müssen ihr Nierenhärte arbeiten, was besonders für diabetische Nieren problematisch ist. Ein regelmäßiger Schlafrhythmus kann die Nierenfunktion verbessern und das Fortschreiten der diabetischen Nephropathie. Verlangsamen das kann bedeuten, dass Sie länger ohne Dialyse auskommen oder Sie ganz vermeiden können. Auch Ihr Augen profitieren von einem regelmäßigen Schlafrhythmus. Die Netzhaut hat ihr eigen Innerohr, die eng mit dem Schlafwitch verbunden ist. Ein gestörter Rhythmus kann die diabetische Retinopathie. Umgekehrt kann ein stabiler Rhythmus Ihr Augen schützen. Schreiben Sie mir, wie regelmäßig ist Ihr Schlafrhythmus. Gehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett. Jetzt kommen wir zur von und möglicherweise kraftvollsten Gewohnheit, durchbändig belastet. Das klingt spektakulär, aber was Ihnen aber Ballaststoffe wird, kennt ihr sich auf einen grundlegenden Veränderung stellen Sie sich vor. Sie könnten einen natürlichen Schwarm in Ihren Darm geben, der Zucker aufsaugt, bevor in Ihr Blut gelangt. Das Ballaststoff, aber das ist nur der Anfang Ihrer beeindruckenden wirkenden Ballaststoffe sind wie ein Zeitlupenith für Ihre Verdauung. Ohne Ballaststoff rast der Zucker aus Ihrem Abendesen direkt in Ihr Blut und versagt gefährlich. Mit Ballaststoffen wird dieser Zucker langsam unkontrolliert freigegeben wie bei einer Infusion im Krankenhaus.
aber warum ist das Gerard abends so wichtig? Ihr Kruper ist abends weniger insulinsensitive als morgens. Das bedeutet mehr Insulin am die Gleichmengenzucker zu verarbeiten. Gleichzeitig produziert abends weniger Insulin. Es ist die perfekte Kombination für hohe Blutzuckerwert nach dem Abendessen. Hier kommen die Ballaststoffe ins Spiel. Sie wird nicht nur die Zucker aufnehmen, sondern verbessern auch ihrens. Das bedeutet ihr Körper kann das vorhandene Insulineffiziente nutzen. Das Ergebnis nächtliche Blutzuckerspitzen und stabler Nachtruhe. Aber welche Ballaststoffe sind am effektivsten? Nicht alle Ballaststoffe sind gleich. Es gibt zwei lässlich und den lässlich für die Blutzucker konkret sind, besonders die lässlichen Ballaststoffe interessant. Lässliche Ballaststoffe bilden im Darm eine gelatige Substanz, die Zucker und Cholesterin einstellen. Sie sich vor diese Substanz wie ein Netz, das den Zucker fängt und nur langsam frieget. Die besten Quellen für lässliche Ballaststoffe sind Hafer, Bohnen, Pfeffel, Zitrusfrucht und besonders kraftvoll Flossamanschalen. Haben Sie schon einmal Flossamanschalen Dies unscheinbaren Samen sind wie kleine Zuckerfänger. Das ist oft mehr als manch Diabetes-Medikamente. Schaffen aber Ballaststoffe noch mehr. Sie füttern ihr guten Darmbakterien. Diese Bakterien produzieren kurzkettige Fettsäuren, die ihr Insulinsensität verbessern und Entzündungen reduzieren. Ein gesunder Darm ist die Grundlage für einen gesunden Blutzucker. Wussten Sie, dass Menschen mit Diabetes oft eingestarrt Darmflora haben? Die hohen Blutzuckerwert füttern die schlechten Bakterien und lassen die guten verhungern. Das Ergebnis not schlechte Blutzucker ist ein Teufelskreis. Ballaststoffe können diesen Kreislauf durchbrechen. Sie füttern die guten Bakterien und schaffen ein Umfeld, in dem sie gehorchen können. Diese Bakterien produzieren nicht nur kurzkettige Fettsäuren, sondern auch Substanzen, die ihr Darmwand stärken und Entzündungen reduzieren. Ein stark Darmwand ist besonders wichtig für Menschen mit Diabetes. Hohe Blutzuckerwert können die Darmwand durchlässig machen, ein Zustand, den man Leaky Gut nennt. Durch dies Durchlässage Darmwand können keine Schlitzsubstanzen in ihr Blut Gellingen und ganzen Körper auslösen. Dies systemische Entzündungen verschlechtern ihr Insulinresistenz und können zu Komplikationen wie Nierenschutz und Nervenschutz verursachen. Ballaststoffe helfen die Darmwand zu reparieren und dies gefährlichen Entzündungen zu stoppen. Aber nicht nur ihr Darm profitiert von Ballaststoffen. Auch ihr Herz wird es ihnen danken. Ballaststoffe binden Cholesterin im Darm und führen es aus dem Körper. Das kann ihr LDL-Cholesterin, das schlechte Cholesterin 510. Pros und senken ohne Medikamente. Für Menschen mit Diabetes ist das besonders wichtig, weil sie ein Risiko für Herzerkrankungen haben. Hohe Blutzuckerwert die Innenwand der Arterien und dem Gehirn sie Anflieger für Cholesterinblungen. Ballaststoffe können helfen, diese Ablagerungen zu verhindern. Was ist mit ihren Nieren? Auch hier können Ballaststoffe helfen. Sie reduzieren die Produktion von Ergotoxinen, schädlichen Substanzen, die sich bei Nierenschutz setmeln. Gleichzeitig verbessern sie die Ausscheidung von Stickstoffablagen. Aber den Darm was die Nieren entastet Studien. Das Menschen mit Diabetes, die regelmäßig viel Ballaststoff essen, seltener eindeilig spend. Das liegt daran, dass die Ballaststoffe die Nieren entlassen. Das Fortschreiten der diabetischen Neuropathie verlangsamen können, aber wie können sie diese kraftvollen Ballaststoffe in ihre Abendroutine integrieren? Hier sind einige Tipps, die sofort umsetzbar sind. Beginnen Sie ihr Abendessen mit einem großen Salat, nicht irgendeinen Salat, einen mit verschiedenen Gemüsesorten, die reich an elflichen Ballaststoffen sind. Chicory-Artischocken, Zwiebeln und Knoblauch sind besonders wertvoll. Diese Gemüse enthalten Inulin, einen speziellen Ballaststoff, der ihr guten Darmbakterien besonders gut füttert. Haben Sie schon einmal von resistente Stärke gehabt? Das ist ein besonderer Tipp von Ballaststoff, der entsteht, wenn Sie stärkhaltige Lebensmittel kochen und dann abkühlen lassen. Gequetscht und abgekühlte Kartoffeln, Reis oder Nudeln enthalten viel resistente Stärke. Dies wirkt wie ein Probiotikum und füttert ihr guten Darmbakterien. Hier ist ein Geheimtipp. Kochen Sie ihr Kartoffeln, lassen Sie sie über no Kühlschrank und essen Sie sie am nächsten Tag, kalt als Kartoffels. Der Ballaststoff ist dann viel höher als bei frisch gekochten Kartoffeln. Und der Blutzuckeranstieg ist deutlich geringer. Oder probieren Sie folgendes Rezept. Mischen Sie einen Esslöffel Flossamanschalen in ein Glas Wasser und trinken Sie es 30 Minuten vor dem Abendessen. Diese einfache Gewohnheit kann Ihr Blutzuckerspitz nach dem Essen dramatisch reduzieren. Aber Vorsicht, trinken Sie danach noch ein weiteres Glas Wasser.
Demot die Ballaststoff richtig quellen können. Bieren sind or Ballaststoffbahnen unter gleichzeitig Zuckerraum einhenvol, Himberen oder Brombeeren zum nächtliche mer Ballaststoff also Shaban Volkorn brat aber, einem Bruchteil der Kohlenhydrate, Heiben sie Shan, einmal, Jeff Rowan, Bieren probiert, sie sind, genoso und gastoffrig wie frische Bar oft günstiger, und die länger haltbar. Nuss an des Damen sind weiter Ballaststoffkraft Pakith Mandel Nolness. Chiasaman an die Leinsamen enthalten nicht nur Ballaststoff, sondern auch gesund, Fettdier, Insulinsensitive Verbesorn QAnon. Ein Esslöffel Chiasaman so viel Ballaststoff wie ein Gans, Scheib Vollkornbrot, Eibehaie, ist etwas, faszinierendes, Ballaststoff wirken nicht nur auf ihren Blutzucker, sondern auch auf ihr Hormon. Sie können helfen das Skidgangschemen, Leptin zu regulieren, und das Hungerhormon Grelin zu reduzieren, das bedeutet, sie fühlen sich länger satt, und haben weniger, Hunger besonders wichtig für Menschen über 45, deren sich vernünftig sprechen, wer über ihr Lieber, Diabetes lebenswichtig Organ, ist bei vielen Menschen mit Diabetes überlastet. Es muss ständig Zucker produzieren, und gleichzeitig Börschusages, Fettverarbeiten, Ballaststoff QAnon ihrer Liebe, helfen, indem sie die Aufnahme von Fetten, verlangsamen und die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren fördern, die ihr Lieber, bei der Fettverbrennung unterstützen. Ein gesund Lieber ist entscheidend für die Blutzuckerkontrolle, weil sie bis zu 60% des Zuckers in ihrem Blut produzieren kann. Wenn ihr Lieber gesind ist, produziert sie nur so viel Zucker, wie ihr Körper braucht. Wenn sie überlastet ist, kann sie zu viel oder zu wenig produzieren. Beides ist problematisch. Was ist mit ihren Augen, auch higher QAnon Ballaststoff indirekt helfen, indem sie ihren Blutzucker stabilisieren und Entzündungen reduzieren, schützen sie die empfindlichen Blutdruck in ihrer Netzhaut. Studien zeigen, dass Menschen mit einer ballaststoffreichen Ernährung seltener an Diabetes erkranken. Hier ist ein überraschend erkennbares Ballaststoff QAnon auch ihr Nokens. Sie verbessern die Aufnahme von Calcium und Magnesium zwei Minuten, die besonders wichtig für Menschen über 45 sind. Diabetes kann die Nockengesundheit beeinträchtigen, aber ein ballaststoffreich Ernährung kann diesen Effekt teilen. AUSGLEICHN.DENKENC an ihr Immunsystem. 70% ihrer Immunzellen befinden sich in ihrem Darm. Ballaststoff stärken dies Immunzellen, indem sie die guten Darmbakterien. Ein starkes Immunsystem ist besonders wichtig für Menschen mit Diabetes, da sie Anfälliger für Infektionen sind. Haben sie schon einmal bemerkt, dass Kleinwunden bei innen langsamer heilen. Das ist ein typisches Problem bei Diabetes. Ballast können auch hier helfen, indem sie Entzündungen reduzieren und die Nährstoffversorgung ihrer Zellen verbessern lassen. Sie mit ihnen ein konkrete Abendroutine. Beginnen Sie ihre Bendessen mit einem Glas Wasser mit einem Slöffel Apfelessig und einem Teelöffel Flossenmenschlen. Warten Sie 15 Minuten, dann essen Sie einen großen Salat mit Versiten und Gemüsesorten danach, können Sie Ihren Bendessen genegen, aber Sie werden feststellen, dass Ihr Blutzucker viel stabiler bleibt. Nächtliche nehmen Sie ein Handvoll Bieren mit ein paar Nüsse. Diese Kombination liefert nicht nur Ballaststoff, sondern auch Antioxidantien, die ihr Zellen vor den schädlichen Auswirkungen hoher Blutzuckerwert schützen. Aber Vorsicht, erhöhen Sie ihr Ballaststoffe langsam. Wenn Sie sehr viel Ballaststoff essen, können Sie Blähungen und Verdauungsprobleme bekommen. Beginnen Sie mit kleinen Mengen und steigern Sie langsam, aber Maria Woken trinken Sie auch genug Wasser. Ballaststoffbrötchen Flüssigkeit zu funktionieren. Als Faustregel gilt für jeden Gramm zusätzliche Ballaststoff sollten Sie ein zusätzliches Glas Wasser trinken. Hier ist noch ein Geheimtipp: fermentiert Lebensmittel wie Sauerkraut, Kimchi oder Kefir enthalten nicht nur Ballaststoff, auch leben Bakterien, die ihr Darmflora direkt verbessern. Ein kleines Glas Kefir zum Abendessen kann Wunder für Ihren Blutzucker bewirken. Sie mir in den Kommentaren, welch Ballaststoff essen Sie regelmäßig. Haben Sie schon einmal Flossenmenschlen probiert? Jetzt da Sie alle 5 Gewohnheiten kennen, stellt sich die Frage, wie setzen Sie das alles in die Praxis um? Das kann aber wohltätigend wirken. Aber lassen Sie mich Ihnen strukturierten Plan geben. Beginnen Sie nicht mit allen 5 Gewohnheiten gleichzeitig. Das war ein Rezept für das Sie. Stattdessen führen Sie ein Gewohnheit notsteuern durch. Ein Duels im Abstand von einer WOCHE.WOCHE1. Beginnen Sie mit der Blutzuckermessung vor dem Schlafengehen. Das ist die Grundlage für alles andere. Messen Sie jeden Abendsorg. Seit und notieren Sie die Wert. Schauen Sie noch einer Woche zurück. Gibt es Muster? An welchen Tagen sind die Wert höher?
was haben sie in diesen Tagen anders gemacht. Watch 2. Fügen Sie den Schutz vor Blaulicht hinzu. Schalten Sie alle Bildschirms Stunden vor dem Schlafengehen aus oder nutzen Sie beobachten Sie, wie sich das auf Ihren Schlaf und Ihr morgendlichen Blutzucker auswirkt. Watch 3. Integrieren Sie die Übungen. Beginnen Sie mit nur 5 Minuten täglich und steigen Sie sich langsam auf 15 Minuten. Finden Sie ein Zeit an die ein Ort wo Sie angestet sind. Woche 4. Etablieren Sie einen festen Schlafort. Das kann die schwierigste Gewohnheit sein, besonders wenn Sie gewohnt sind, am Wochenende auszuschlafen. Aber die Ergebnisse werden Sie aber jugen. Watch 5. Fügen Sie die abendlichen Ballaststoffe hinzu. Beginnen Sie mit kleinen Mengen und steigern Sie langsam Ihr Körper. Brocht seit sich an die Earth Ballaststoffe zu gewöhnen. Aber das ist nur der Anfang. Noch von Folgen haben Sie die Grundlagen gelegt. Jetzt geht es darum, diese Gewohnheiten zu perfektionieren. In Ihr individuellen Bedürfnis anzupassen. Wie leicht stellen Sie fest, dass bestimmt Ballaststoffe bei Ihnen besser wirken als andere, oder dass Sie mit einer anderen Atemtechnik besser ergeben. Das ist völlig normal. Jeder Körper ist anders und was verändert funktioniert, muss nicht automatisch für Sie funktionieren. Führen Sie ein Tagebuch über Ihre Notieren Sie nicht nur Ihr Blutzuckerwert, sondern auch, wie Sie sich fühlen, wie gut Sie schlafen, ob Sie Energie haben, ob sich Ihr Symptom verbessern. Diese subjektiven Verbesserungen sind oft genauso wichtig wie die objektiven Messwert haben. Sie Familie oder Freunde, die Sie unterstützen, erzählen Sie Ihnen von Ihren neuen Gewohnheiten wie Gewohnheiten oder Sie zumindest dabei unterstützen. Studien zeigen, dass Menschen, die soziale Unterstützung haben, Ihr Gesundheit soll erken sehen. Sie geduldig mit sich Veränderungen brauchen seit Ihr Blutzuckerwert werden nicht von heute auf morgen perfekt sein. Ihr Symptom werden nicht sofort verschwinden, aber wenn Sie dranbleiben, werden Sie noch ein paar Wochen erst Verbesserungen bemerken. Was ist, wenn Sie Ihnen Rückschläge haben? Es ist völlig normal, an der zu arbeiten. Wichtig ist, dass Sie nicht aufgeben. Ein schlechter Tag macht nicht alle Ihr Fortschritt zunichte. Stehen Sie auf, klopfen Sie sich den Staub abu an dem Behind Sie weiter. Sie nicht Ihr Erfolg zu feiern. Haben Sie an wochenlang konsequent Ihr Atemübungen gemacht? Das ist ein Erfolg. Sind Ihr Blutzuckerwert stabilisiert? Das ist ein riesiger Erfolg. Anerkennen Sie dies kleinen Sieg. Sie sind die besten für Großveränderungen. Arbeiten Sie mit Ihrem Gewohnheiten ersetzen, nicht Ihr medizinische Behandlung, sondern ergänzen Sie, informieren Sie Ihren Arzt über Ihr neuen Routinen und die Verbesserungen und die Sie wie leicht kann Ihr Medikamente anpassen, wenn sich Ihr Wert verbessern. Darin Sie investieren in Ihr Zukunft. Genohut, in der Sie dies Gewohnheiten befolgen ist ein Investition in Ihr Gesundheit, Ihr Lebensqualität. Sie arbeiten daran, Komplikationen zu vermeiden, da Ihr Leben drastisch verändern könnten. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich in einem Jahr fühlen würden. Stable Blutzuckerwert, besserer Schlaf, mehr Energie, weniger Symptom. Stellen Sie sich vor, wie stolz Sie auf sich sein würden, wenn Sie dies Veränderungen erreicht haben. Aber vergessen Sie nicht, der Weg ist das Ziel. Genießen Sie den Prozess der Veränderung, lernen Sie Ihren Körper besser kennen, entwickeln Sie eine tiefe Verbindung zu Ihrer Gesundheit. Diese 5 Gewohnheiten sind mehr als nur Diabetes. Sie sind ein Weg zu einem bewussteren, gesünderen Leben. Sie geben Ihnen die Kontrolle zurück über Ihren Körper und an Ihre Gesundheit. Lassen Sie mich Ihnen zum Abschluss noch einen wichtigen Punkt mitgeben. Sie sind nicht allein in diesem gegen den Diabetes. Millionen von Menschen über 45 stehen vor den gleichen Herausforderungen. Aber Sie haben jetzt Worksuch die viel andere nicht haben nutzen. Sie die Kommentarfunktion unter diesem Video, sich mit anderen auszutauschen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen, stellen Sie Fragen, unterstützen Sie andere gemeinsam. Stärker denken Sie daran, Diabetes ist nicht Ihr Schicksal, es ist eine Herausforderung, der Sie mit den richtigen Gewohnheiten der richtigen Einstellung unter der richtigen Ausdauer Sie nicht nur mit Diabetes leben, sondern trotz Diabetes ihre Gesundheit litten, hinten den Schiedung die Sie treffen Gewohnheit, die Sie entwickeln jeder Schritt, den Sie entbrennen bringt Sie in Twitter und zu Ihren Gesundheitsien oder Witte Weg davon welchen Schiedung treffen Sie heute abend. Würden Sie ein dieser von wie Gewohnheiten ausprobieren, würden Sie den ersten Schritt in Richtung bessere Gesundheit machen. Die Kraft liegt in Ihnen, die Worksuch haben Sie jetzt. Es ist Zeit zu handeln, Ihr Suchen für ich würde es Ihnen
danken. Was worden sie als erstes am Sitzen schreiben sie es in die Kommentare machen sie eine Verpflichten. Studien zeigen, dass Menschen, die ihr Ziel öffentlich verkanden, ein Haar Erfolgsrate haben, vergessen sie nicht groß. Wilderung beginnt mit einem kleinen Schritt. Ihr kleiner Schritt kann der Beginn einer großen Transformation sein. Sie haben die Macht, ihr Leben zu verändern, nutzen sie. Ihr Gesundheit ist ihr wertvollstes Gut. Investieren Sie in Sie, geben Sie für Sie. Sie haben nur diesen einen Creeper sorgen Sie Gut für IHN. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark und vergessen Sie nie, Sie haben die Kontrolle über Ihr Gesundheit.